Yes, Jocke Olsson, ännu ett avsnitt, showen som vi kör och är så jävla nöjda över. Vi har tagit oss till anrika Naturhistoriska museet och Cosmonova. Vi befinner oss mitt i lugnet före stormen, för här inne bakom mig i denna enorma biograf kommer nämligen filmen Art of Flight som Red Bull och Quicksilver presenterar, har premiär ikväll. Och vi ska hooka lite med folk som har mer att göra, kanske lite kändisar och se vad som går ner under eftermiddagen och kvällen. Häng med! Cool. So we got the opportunity to sit down a few minutes with Travis Rice himself from Art of Flight. Sweet. We're gonna ask him a few questions for you viewers. So is it your first time here in Sweden? Second time in Sweden. Second? You like it? Yeah. I mean, honestly, my experience here is rather limited, but what time I have spent here, yeah, good people, good food, nice style. Cool. You know? I bet Sweden like you as well. There's a lot of people that's seen the movie already. I heard. All right, man. Well, I hope Sweden gets some snow here pretty soon. It's a bit late this year, though. It should be snow now. So, with this big production that Art of Flight is, like, how is it to be a part of that? Like, how is it to make the movie? It's a lot of work, first and foremost, man. Never worked on anything so hard in my life, for sure. But, you know, it's really rewarding. We have an amazing team. Yeah. You know, like what we were able to achieve was because of the really hard work and dedication of over 100 people, you know. Yeah. Like the Brain Farm crew and all the camera guys, like those guys are heroes, they're legends. Yeah. You know, every day out there making it happen. Those guys are great. Cool. It turned out amazing. Yeah. It's a cool movie. What was the best part filming it? What was your best moment? Best moment, man. God, we had a lot of good ones. Yeah. I think the best trip maybe was, for me, was the Alaska trip. Primarily just because it was at the beginning of the project. We ended up having the most amazing conditions I've ever seen in Alaska. We had a great crew. Yeah. And, you know, we were basically stranded out for about 4 weeks, like 100 miles out, this little cabin in the middle of the Alaskan backcountry, and it was special, you know. It was a good trip. Sweet. It looks amazing. Yeah. What was the sketchiest part? Sketchiest part, you know, we danced around a lot of avalanches in Canada. We had a really kind of gnarly trip. That was a pretty sketchy trip just because everything we touched really was sliding. Yeah. That was sketchy. Same with trying to make Chile, South America segment work. I mean, the 2 years we worked on it were some of the two worst winters for them. Yeah. In the last like 15 years. So we kind of got unlucky with conditions down there, but we still persisted and tried so hard. You know, I think that was like the biggest piece of our budget that went into that shooting, trying to make that trip happen. That was kind of sketchy. Cool. What's your plan for this season? Do some free riding, man. Get some pow. We're definitely taking a break. Yeah. Gonna let the dust settle before we make any kind of more plans for anything in the future. But the big project I'm working on this year is it's called the Red Bull Supernatural. Yeah. I don't know if you heard of it, but it's not that much. It's this contest that I've been working on for like 3 years. I did the natural selection with Quicksilver and Jackson Hole about 4 years ago. It was an awesome contest, basically free riding type of contest, and you know, everyone loved it, but it was still kind of like the mini disc. Yeah. You know, it wasn't quite what it could be. Yeah. And since then I've been working on a new one, and spent a lot of the summer up in British Columbia working on this new event. Essentially came to the realization to have a really progressive, you know, free riding, freestyle kind of event. You know, you have to hold it to the same control as like a video part. Yeah. And in video parts, you know, we hit unique features, but a lot of those features, you know,
you spend a day trying to find that one feature. Yeah. You find it, you film it, and then you move on to go find something else. And you know, the idea that we were going to find the perfect face that had all these features, it's kind of unrealistic. So essentially, we built them. So hired like about 12 lumberjacks in Canada, and we went in the springtime, and I flagged and basically designed this whole course. And all summer they worked and built over 100 like huge features on this face. And and there's already almost a meter on the ground up there. Cool. And this winter, February 2nd through the 9th, have 18 of the world's best snowboarders come for 1 week for a 1 day of contest on this mile-long run with like a 200-foot wide groomed kicker into POW halfway down. What? So that sounds crazy. Yeah, it's going to be epic. Hopefully we get the conditions to really show the event as good as it could be. I look forward to that. Yeah, man. Rebel Supernatural. It's gonna be epic. That's cool. Thanks for your time, man. Like, my pleasure. That's it. Will I see you at the after party tonight? Yeah, dude. Cool. I'm not gonna miss out on the Swedish after party. Hell no. Come on, you know what you need. Good old dose of Yogi Olsen show. Keep watching. Yes, då har vi tagit oss till anrika Stureplan, även kallad hemmaplan för somliga. Och vi är rakt över gatan från Sturekompaniet där folk har skjutits, folk har haft jätteroligt, kändisar, okända har varit där. Och här, rakt över gatan bakom mig nu, så kommer alltså efterfesten till hela det här kalaset gå av stapeln. Red Bull presenterar ett jävla doja, det ska rullas hatt och det ska vara ett jävla galej. Nu är vi på väg några 100 meter bort härifrån till Quicksilver-butiken där Travis frickin' Rice sitter och skriver sin krusidulliga autograf på affischer, tischer och mössor och dylikt. Häng på! Tjena Olle, hur är läget? Tjena Nixen! Ja. Är det bra? Det är väldigt bra. Ska jag skriva en lapp? Det räcker tror jag ändå. Det funkar. Kan jag få en Art of Flight-mössa av dig? Det fixar vi. Klint. Vi ska in och hooka lite Art of Flight gear. Vi syns inne på Signingen. Det sjuka är ju att nu står jag utanför och Simon är innanför. Det är inte lätt att komma in, men ut åker man fort som satan. Syns på filmvisningen. Ja, nu står vi här på Cosmonova, den anrika biografen som är helt bizarr. Och här ska det visa snowboardfilm, vilket bara det är historiskt. Vi har lyckats smita in lite tidigare. Folk bakom mig här börjar smita in och kommer väl börja köa här bredvid för att komma in på själva biografen. De här känns lite så här, ja, jag har ingen aning om vad jag ska få uppleva nu. Grejen är att jag vet det. För jag pratar med huvudpersonen Like a Boss. Jag har sett filmen Like a Boss. Och jag är här långt före andra. 'Cause I'm the boss. Sweet, jag ska bara ta ett samtal. Ja, är okej? Maran? Nej. Här är det. Hur är läget? Ja, det är bra. Du måste ta en schyssta platser. Är du peppad? Ja, det här skulle ball. Jag har bara sett dem på YouTube i sån här lite skärm. De har inte ens öppnat in till salongen, så du kan ta det jävligt lugnt. Hur lugnt då? Typ att man kan sätta sig här. Jättelugnt. Vad är planen för kvällen? Hänga med Loop. Nu missar vi hela filmen. Ja, vi måste dra. Det här är... Får jag bara en sista fråga? Vi ska dra till Sturekompaniet sen. Askul. Ja, det är ju svinklint ju. Ser du dit? Ja, en fråga. Ja, är du här bara för att du har jobbat på Red Bull? Är du här på gamla meriter? Ja, det är en del schyssta brudar där i dörren som man har jobbat med. Ja, soft. Vi ska ta oss längst fram i den där folkmassan för att smita in på biografen lite tidigare än alla andra, bara för att de är lite mindre Jocke Olsson show än vad jag är. Och simpa. Följ Simon på Twitter förresten, Simon Berggren. Bra!